হ্যালো বন্ধুরা, আজ আপনাদের মাঝে হাজির হলাম অটোরিকশার চার্জার বাঁধা শুরু করি। লুপ তার ঢোকানোর জন্যই এভাবে ফাইবারটা ফুটো করা হলো। এই মেজারমেন্টের উপরে আমি আরো দুটো কাগজ কাটবো। মাঝখানে ফাঁকা রাখার জন্য আরেকটি মেজারমেন্টে কাগজটি কাটতে হবে।
আমাদের ফাইবারের কাজ শেষের পথে। আমরা এখন দ্বিতীয় রাউন্ড কয়েল পেঁচাবো। দ্বিতীয় রাউন্ড কয়েল পেঁচানো শেষ। আমাদের আউটপুট কয়েলের পেস 80, তার নম্বর তার নং 15। সম্পূর্ণ ভিডিওটি না দিতে পারায় আপনাদের কাছে সত্যি আমি দুঃখিত। পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে আপনাদের কয়েল বাঁধা পেঁচানো ভিডিওটি দেখাবো। যারা ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ দেখলেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।